First kalima tayyib. Tayyib mean purity. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Second kalima shahadat. Shahadat mean evidence. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Third kalima tamjid. Tamjid mean glorification. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fourth kalima Tawheed. Tawheed means unification. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu abadan abada zul jalali wal ikram biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fifth kalima istighfar, to seek forgiveness. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin aznabtuhu amadan aw khata'an sirran aw alaniyatan wa atubu ilayhi minaz zambil ladzi a'lamu wa minaz zambil ladzi la a'lamu innaka anta allamul ghuyubi wa sattarul uyubi wa ghaffarul dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sixth kalima Raddi kufr, rejection of disbelief. Allahumma inni a'udzu bika min an ushrika bika syai'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi tubtu anhu wa tabarra'tu minal kufri wasyirki wal kizbi wal ghibati wal bid'ati wan namimati wal fawahishi wal buhtani wal ma'asi kulliha wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah.